ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அருண் மொபைல் சர்வீஸ் யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் அருண். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, லாவா கீபேட் மொபைலில் ஒரு கடைக்காரங்க மொபைலில் டிஸ்பிளே மாற்றுறதுக்காக வந்திருக்கு. அதை பிரிக்கும்போது ஒரு ட்ராக் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ட்ராக்கை சரி பண்ணிவிட்டு நம்ம டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணி ஆன் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். I suggest I suggest ஓகே, நம்ம ஜம்பர் அடித்தாச்சு. பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மொபைல் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிடலாம், ஏன்னா வேறு எதுவும் ஷார்ட் ஆகிடக்கூடாது. ஓகே, லாவான் வந்துருச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்மளோட இணைஞ்சிருங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.